Kwani unijua? Okay, naitwa Kevin Teya. Na mimi ni mwanahabari wa michezo hapa nchini Kenya. Sure. Yeah. Umekuwa ukitrend sana na watu wamekuwa wakikufuatilizia sana kwa upande wa kwa habari. Is it something unafanya na passion ama umejipata tu ukidrop tu ma information hivi? Ni passion na unajua watu wanaiona ama ndio inapika because pia boli ya naweza sema interest ya boli ya Kenya inapika kuja juu. But I can tell you I've been doing this since 2014 I think on Twitter majorly. Facebook ndio nimekuja kwa sasa, but kitambo ilikuwa ni Twitter sana. Of course watu wako na interest na boli ya Kenya as much because hapo una compete na EPL, but yeah, that's motivating. Unajua kufanya creative watu inanibamba and yeah, I'm really happy. So it's inanilipa because it does not really pay, but the fact that people appreciate kuna hiyo growth uptake ya Kenya lakini wewe uko na malls kwa teams wenye wanakupa information or game yako ni gani? Malls, unajua mall anafanya kitu kibaya naweza sema niko na sources with the time. Unajua nimekuwa I've been a journalist for close to 10 years right now, and over the years I've been in relationship yeah, and other stuff so it's not even friendship. Nakupata tu, unajua kitu ina happen, mtu anakupigia simu anakuambia by then nimeona 1 2 3 things, maybe do a follow up. So si malls, unajua a mall anafanya kitu mall snitches, but a source kupa information na hakuna kitu kibaya, information mbaya sana yenye mtu atakupa about football kuniambia yani is not the worst of information to give. Yeah. Kuna watu wengine wanakuanga uncomfortable mpaka labda wanakupigia simu. Ni scenario gani ambayo umekutana nayo mpaka hii nayo imenihit? Siwezi discuss scenarios because probably people are still bado watu kwa ball, but I think it's an art or something that bado hatuja appreciate hapa Kenya. For example, I do an information about a particular team na they have not made it official. Unapata some teams are very uncomfortable with it. Maybe hata ni watu walikuwa rafiki zako before, but unakuwa treated as an enemy. But you see, it's just information. Sija discuss tactics. Na unajua mpira uchezwa mchana. So kama umesaini mchezaji atacheza mchana. So si kitu ya usiku. So if I say umesaini player fulani na ataonekana kuanja, I don't think you're supposed to get offended unless probably it gets you into problems which I have not heard or seen such a scenario in Kenya before. So I think sidhani kuwa ni kitu kibaya na maybe with the time it's something that itakuwa appreciated within our football. Na generally ni timu gani ambayo unaona imefanya signings nzuri na ni timu gani ambayo unaona bado katika hii window hawajafanya recruit? I think Kenya Police, they have signed 3 players, but naona business yao was smart. They just team last season, so walikuwa wanahitaji tu kupatch up team. Tyson Muguna and Toka, the South Sudanese defender, I think they probably need 1 or 2 more players now, they'll be set. FC Leopards walikuwa na uwezo wa kusign players to the transfer ban and kuna mchezo wamecheza leo wametap team, they won the league. They lose many players. Now there are few good positions, quality. Of course, generally signings now zilikuwa ni local because of obvious reasons. Yeah, I can say the 3 teams for me so far stand out. Oh, Tusker as well. Tusker pia wamefanya good signings. Yeah, young players. Of course, tulikuwa shocked when they released some like Mieno, Mashari and the rest. But wameongeza young blood, good signings, the likes of Mwangi, the likes of Kibande. Yeah, so that yesterday, good players for them. In terms of those wako nyuma, I actually say there's so much happening at Nzoia. Kwa hii game, only this game tumeona players wao 6 walikuwa starting 11 last season, so that's a very very big dent, and we also know that they are not doing well financially at the moment. So naweza sema Nzoia wako nyuma, wali lose coach, wali lose players. Coach week ni kama anafanya trials sahi, so in terms of recruitment and everything, I think naweza sema Nzoia wako kidogo, but you can
ya Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia, Vihiga will always produce good players in terms of preparation. Sil and Shabana. Tumeona Shabana amefanya signings zingine though. Sema wale wachezaji ambao wamesainiwa pale Shabana ni kaliba ya juu sana. Tunaweza sema tu ni average with due respect. Muranga Sil kumekuwa na kuna habari ambazo sijai. First, we talk about Shabana. Shabana, wezi sema wame recruit players wabaya because sijasema wabaya, naongea kuhusu tajriba. Tajriba. Aloro is a league winner with Tusker FC. That's a good player. Johanna Mwita is from Bandari. That's a good player as well. Huwezi sema ni players wabaya. Muranga are doing their things kimya. They have a former Shabana striker Cornelius Juma is there. Former goalkeeper Sofapaka na Kenya Police Boniface Munyasa is also there. Former Bandari midfielder Lugogo Wilberforce is there. So hawajakuwa loud about their transfer business, but hawajalala, they are doing their work pole. Yeah. And maybe my last question, kwa hiyo uhamisho ambayo imefanyika na pia kuna teams ambazo zimechukua young players hii season, unaona ni mchezaji mgani mdogo ambaye tutamwangazia sana, ambayo ukimwangalia quality zake huenda akatuonyesha kitu ambacho tujaona kwa ligi kwa huo msimu umepita? Mchezaji anayechipuka kama mgeni kabisa. Mwenye anachipuka, young players wenye wanakama up. There's a player I really don't know much about, but there's so much hype around him. Sijui kama atacheza anaitwa Ezekiel Omuri. Ametoka Mofa ya Michael Olunga, ameenda Shabana FC. He's a winger. Amekuwa part of team ya Olunga under 17 yenye imekuwa Sweden last month. Na alipiga bao against Kalmar team ya Sweden. There's so much hype around him. Of course, his new teammates at Shabana are so much excited about him. Whether he plays is another thing, but there's so much hype around him, and maybe he's a player that we should look at. And Kariobangi Sharks will always give you young players. There's one anaitwa Wilson, Stanley Wilson. Amecheza hii cup imeisha juzi ya Elite Pre-season Cup, a midfielder, and keep an eye on that boy, Stanley Wilson, a very very exciting midfielder. My last question, timu ndio hizo, kila timu imesign. Ni timu gani ukiangalia kuanzia sasa hivi wanaweza kuwa ndio wanaweza beba ligi huu msimu? Gor Mahia will always be in that bracket. They haven't lost many players na wameshaonesha recruit players kwa juzi. So Gor Mahia will always be unaweza weka number 1 kwa teams zinaweza shinda ligi. Tusker FC wali lose narrowly. Remember wali lose ligi the last day. Wameshake up team kiasi, brought in fresh blood, but wako hiyo bracket as well. Kenya Police FC, Tyson Muguna, hiyo ni good players added to the team, ndaweka kwa hiyo bracket. I'll also put FC Leopards. Of course, it's been forever since they won the league, but I'm looking at the players that they have signed, and Leopards wamekuwa kijaribu kushinda league na foreign coaches for the last decade, and so this time wamepatia a local coach, a former player, now a former player who actually won the league with the FC Leopards, Tom Juma, and another player, Fred Ambani, who also won the league with the team as the assistant coach. And maybe just this is what Leopards needed, and naweza weka as an outsider, but the top 3 for me is Gor Mahia, Tusker FC and Kenya Police FC for the title. Shabana uioni hapo juu? Shabana watasurvive, watabaki kwa ligi, probably top 10. Nimekuwa naye Kevin Teya ambaye amekuwa akitulisha habari za transfer tangu dirisha la uhamisho wa wachezaji lilipofunguliwa, na sasa hivi pre-season inaelekea kuisha na ligi inaanza very soon. Umesikia venye ametuambia kuna wachezaji ameweza kuwataja, tutakuwa tunawafuatilizia ili tuweze kuona growth yao iko vipi pale Kenya Premier League. Mimi ni Mosh Junior, Buzz TV, hapo ndio nyumbani.